Подвинься немножко в ту сторону. Пошлите. Trying to make it difficult for me to get the cartels, right? Oh, This is like this is a fitness test. no, there's just the plates. Huh? Usually there are plates on top, on the wall. Yeah, but not when it's time for class. Я недавно не считаю. Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Girivarakare Yashodanandana Pracha Jana Ranjana Yashodanandana Pracha Jana Ranjana Jamuna Tira Vanachare Jamuna Tira Vanachare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Gopi Jana Vava Girivarakare Gopi Jana Bala Girivarakare Yashodanandana Pracha Jana Ranjana Yashodanandana Pracha Jana Ranjana Jamuna Tira Vanachare Jamuna Tira Vanachare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Jai Om Vishnupad Paramahansa Parvajarkacharya Stota Satashi Srimad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai ISKCON BBT Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Prem Se Gaur Shri Krishna Chaitanya Pavanitananda Sri Advaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Shri Radha Krishna Gaur Gopinath Shama Kundu Radha Kundu Giri Govardhan Ki Jai Vrindavanam Ki Jai Mayapur Ki Jai Ganga Mai Ki Jai Jamuna Mai Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Tulsi Devi Ki Jai Jagannath Puri Dham Ki Jai ISKCON Mayapur Ki Jai Sagadhan Yagya Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Gaur Premanande Hari Hari Bol
All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to Sri Sri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Om Vishnu Padaya Krishna Vastaya Putli Shimani Patikananda Swami Jai. Om Ajnana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshu Militanjena Tasmai Shri Gurave Namaha. I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Я был рожден в это невежество, но мой духовный учитель открыл мне глаза, озарив на путь факелом знания. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним. Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhu Bhevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, who can fulfill the desires of everyone just like desire trees, and who are full of compassion for the fallen conditioned souls. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами, преданными слугами Господа, которые, подобно древу желаний, могут исполнить желания каждого и полны сострадания к падшим обусловленным душам. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 For those of you who have not yet identified yourselves in the chat section, please do so now. Те из вас, кто еще что-то не написал в чате, пожалуйста, сделайте это. Spasiba. What? Please don't distract, okay? We're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 10, entitled Bhagavatam is the answer to all questions. Мы читаем из Srimad Bhagavatam, песни 2 главы 10, заглавленной Бхагаватам отвечает на все вопросы. Wow. Text number 46. Текст 46. Please repeat. Пожалуйста, повторяйте. Ayam Аям tu Brahmanaha Браманаха Kalpaha Калпаха Sa Са Vikalpaha Викалпаха Udahritaha Удахидаха Vidhi Видихи Sadharanaha Садхаранаха Yatra Ятра Sargaha Сагаха Prakrita Пракрита Vaikritaha Вакритаха Ayantu Brahmanat Kalpa Аям ту Гаманакалпа Savakalpa Udaritaha. Савикалпа No, not Sarvakalpa. Savakalpa. There's no R. Huh? Savakalpa Udaritaha. Савикалпа Удахидаха Vidhi Sadharano Yatra. Види Садхарано Ятра Sargat Prakrita Vaikritaha. Гах Пракрита Вакритаха Ayantu Brahmanat Kalpa. Аям ту Гаманакалпа Savakalpa Udaritaha. Савикалпа Удахидаха Vidhi Sadharano Yatra. Види Садхарано Ятра Sargat Prakrita Vaikritaha. Гах Пракрита Вакритаха Ayantu Brahmanat Kalpa. Аям ту Гаманакалпа Savakalpa Udaritaha. Савикалпа Удахидаха Vidhi Sadharano Yatra. Види Садхарано Ятра Sargat Prakrita Vaikritaha. Гах Пракрита Вакритаха Аям ту Гаманакалпа Ayantu Brahmanat Kalpa. Savikalpa Udaritaha Savakalpa Udaritaha. Vidhi Sadharano Yatra Vidhi Sadharano Yatra. Sagaka Krita Vaikritaha Sargat Prakrita Vaikritaha. Ayantu Brahmanat Kalpa.
Savakalpa Udaritaha Vidhi Sadarano Yatra Sargapakritavaikvitaha Ayam. This process of creation and annihilation. This process of creation and annihilation. Это процесс творения и уничтожения. Это процесс творения и уничтожения. To, But, no. Brahmanaha Brahma, of Brahma. of Brahma. Brahma. Kalpaha, Kalpaha his one day. is one day. Один его день. Один его день. Savikalpaha, Savikalpaha, along with the duration of the universes. along with the duration of the universes. Вместе со временем существования Вселенной. Вместе со временем существования Вселенной. Udaritaha, Удахитаха, exemplified. exemplified. Иллюстрированный. Иллюстрированы. Vidihi, Или regulative principles. regulative principles. Регулирующие принципы. Регулирующие принципы. Sadharanaha, Садарнаха, in summary. in summary. Вкратце. Вкратце. Yatra, Ятра, wherein. wherein. Там, где. Там, где. Sargaha, Сага, creation. creation. Творение. Творение. Prakrita, Пракрита, in the matter of material nature. in the matter of material nature. Что в том, что касается материальной природы. В том, что касается материальной природы. Vaikritaha, Вайкритаха, disbursement. disbursement. See? Disbursement. What's it mean? Рассеивание. Рассеивание. Purport by Srila Prabhupada. Перевод Шрилы Прабхупады. There are three different types of creation called Mahakalpa, Vikalpa, and Kalpa. Hello, you're going to translate or what? You read commentary or Oh, I didn't read the verse? Oh, sorry. Okay, translation of the verse. So spaced out. Так сядь. Умеешь так сидеть? Да. Сядь вот так. Ну, меня, кажется, тоже выбрал, когда я так сидел. Sorry, translation of the verse. Перевод стиха, простите. This process of creation and annihilation described in summary herein is the regulative principle during the duration of Brahma's one day. It is also the regulative principle in the creation of Mahat, in which the material nature is dispersed. Описанный здесь вкратце процесс творения и уничтожения является законом, который действует в течение одного дня Брахмы. Тому же закону подчиняется творение Махат, в котором рассеивается материальная энергия. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. There are three different types of creation called Mahakalpa, Vikalpa, and Kalpa. Существует три типа творения. Махакалпа, Викалпа и Калпа. In the Mahakalpa, the Lord assumes the first Purusha incarnation as Karnadakshay Vishnu, with all the potencies of the Mahatattva and the 16 principles of creative matter and instruments. В Махакалпу Господь принимает образ первого воплощения Пуруши, Карана Дакашая Вишну, в котором сосредоточена вся энергия Махаттатвы, а также 16 начал созидающей материи и инструментов созидания. The creative instruments are 11, the ingredients are 5, and all of them are products of Mahat, or the materialistic ego. Инструментов создания насчитывается 11, а компонентов материи 5. И все их порождает Махат, материальное эго. These creations by the Lord in his feature of Karnadakshay Vishnu are called Mahakalpas. Процесс созидания этих элементов Господом Карнадакашай Вишну называется Махакалпа. The creation of Brahma and the dispersion of the material ingredients are called Avikalpa, and the creation by Brahma in each day of his life is called a Kalpa.
Сотворение Брамы и рассеивание материальных компонентов творения называют викалпой, а созидательную деятельность Брамы в течение каждого дня его жизни – калпой. Therefore, each day of Brahma is called a kalpa, and there are 30 kalpas in each of Brahma's months. Поэтому каждый день Брамы также называют калпой. Всего насчитывают 30 различных калп по числу дней в месяце Брамы. This is confirmed in the Bhagavad Gita 8:17 as follows. Это подтверждается в Бхагавад-гите 8.17 следующим образом. Sahasrayuga paryantam ayat brahmano viduhu ratrin yuga sahasrantan teho ratra vidojanaha. In the upper planetary system, during the duration of one complete day and night, in the upper planetary system, the duration of one complete day and night is equal to one complete year of this earth. На высших планетах Вселенной сутки длятся один земной год. This is accepted even by the modern scientists and attested by the astronauts. Это признают даже современные ученые и подтверждают астрономы. Similarly, in the region of still higher planetary systems, the duration of day and night is still greater than in the heavenly planets. На более высоких планетных системах сутки длятся еще дольше. The 4 yugas are calculated in terms of the heavenly calendar and accordingly last 12,000 years in terms of the heavenly planets. Цикл из 4 юг исчисляется по календарю Heavenly Planets, yes? Heavenly Planets. Yeah. По календарю райских планет и соответствует 12 тысячам лет на этих планетах. Why, what does it say there? Yeah, celestial planets. This is called a Divya Yuga, and 1,000 Divya Yugas make one day of Brahma. Этот цикл называют Дивья-югой. 1000 Дивья-юг составляет один день Брамы. As mentioned above, the creation during the day of Brahma is called a kalpa, and the creation of Brahma is called a vikalpa. Процесс творения, происходящий в течение одного дня Брамы, называют калпой, а сотворение самого Брамы – викалпой. Don't worry, everybody, if you don't understand all this, Не беспокойтесь, если вы не понимаете всего этого, or if you can't remember it. или вы не запоминаете то, что вы Main thing is to hear it. Главное это слушать. You get purified by hearing it. Вы просто очищаетесь благодаря слушанию. If you can remember it, that's really fantastic. Если вы сможете это запомнить, это будет вообще супер. And if you can understand it, you may be a Mahabhagavat. А если вы сможете это еще и понять, то вы вообще станете Махабхагаватом. You can remember it. But I can't understand it. You can understand it. Okay. Yeah, small detail. Okay. When vikalpas are made possible by the breathing of Mahavishnu, this is called a Mahakalpa. Дыхание Махавишну, создающее условия для викалпы, известно как Махакалпа. There are regular and systematic cycles of these Mahakalpas, Vikalpas, and Kalpas. Махакалпа, викалпа и калпа повторяются с определенной периодичностью. In the Prabhasa Kanda of the Skanda Purana, Shukadeva Goswami replies as follows to a question of Mahaparikshits concerning the Kalpas. Ответ Шукадева Госвами, связанный с этим вопросом Махараджи Парикшита, приводится в Прабхаса Канде Сканда Пураны. So this is a list of the 30 Kalpas of Brahma. Здесь вот приводится список 30 калп Брамы. Okay, try to stay focused, don't fall asleep. Сейчас постарайтесь не заснуть, а оставайтесь сконцентрированным, сфокусированным. Pratamat Sveta Kalpas Chatvitiyo Nila Lohitaha Vamadevas Tatiyastu Tatoga Hantaro Paraha Raravat Panchamat Prokta Shashtat Prana Iti Smitaha Saptamota Prihat Kalpa Kandar Postama Uchate Sadyota Nava, just a minute. Sadyota Navamatkalpa Ishano Dashamat Smitaha Jana Ekadashat Proktas Tatasada Swatopadaha
Trayodasha udanastu garudota chaturdashaha Karamat pancha dasho gaya paunamasi prajapatehe shodasho narasinhastu samadistu tato paraha agyayo wait agnayo agnayo vishnujat saurat somakapas tato paraha dvavincho pavanat dvavincho pavanat prokta Supuman Itichaparaha Vaikuntas Char just a minute. Vaikuntas Charge Tatas Tadvat Valikalpas Tato Paraha Saptavencho Tavairajo Gauri Kalpas Tata Paraha Maheshwaras Tata Proktas Tripado Yatra Gatitaha Pitri Kalpas Tata Chante Yakuhur Brahmanat Smitaha. Okay, these are the 30 kalpas of Brahma. И это 30 калп Брахмы перечисляются здесь. Shveta, Nilalohita, Vamadev, Gatantara, Rarava Prana, Brihat, Kandarpa, Sadyopa, Ishana, Dhyana, Saraswata, Udana, Garuda, Karama, Narasingha, Samadhi, Agneya, Vishnuja, Saura, Soma, Bhavana, Supama, Vaikunta, Archisha, Vali, Vairaja, Gauri, Maheshwara, and Paitri. 30 калп. These are Brahma's days only, and he has to live months of these days, up to 100 years. So we can just imagine how many creations there are in kalpas only. Здесь перечислены только дни Брахмы, а он живет месяцы и годы, доживая до 100 лет. Так что можно представить себе, сколько раз Вселенная создается заново в одних только калпах. Then again, there are vikalpas, which, as mentioned above, are generated by the breathing of Mahavishnu. И кроме того, существуют еще викалпы, порождаемые дыханием Махавишну. This is stated in the Brahma Samhita. Yashaka nishvasita kalam atavalambya jivanti loma vilaja jagadandanataha. Brahma Samhita 5:48. Об этом сказано в Брахма Самхите 5.48. The Brahmas live only during the breathing period of Mahavishnu. So the exhaling and go ahead. Брамы живут всего лишь в течение одного вздоха Махавишну. So the exhaling and inhaling of Vishnu are Mahakalpas. And all these are due to the Supreme Personality of Godhead, for no one else is the master of all creations. Таким образом, выдохи и вдохи Вишну – это Махакалпы. Изначальной причиной всего сущего является Верховная Личность Бога, ибо Он один, Владыка всех творений. So, I am not accepting any technical questions. Так я не принимаю никакие технические вопросы. However, this verse and purport are all on technical topics. Но вот этот стих и весь комментарий, они носят технический характер. So I doubt you're going to be able to ask any questions at all. Я сомневаюсь, что я смогу ответить на какие-либо вопросы. If you can, fine, let's go. If you can find a question that's not technical, that's related to this topic, great. Если вы сможете задать вопрос, который носит не технический характер, но все же относится к теме стиха и комментария, то это будет очень здорово. Or if you have some realizations you want to share with us about this topic, that's fine also. Или вы хотите поделиться какой-то реализацией после прочитанного, это будет тоже очень здорово. Yes, this is the science. Science. This is the science. Yes. Yeah, exactly. Это наука. Yeah, sometimes when people would criticize that this is religion. Иногда люди критикуют, говорят, да, это вот религия. Prabhupada said it's not religion, it's science. Прабхупада говорит, что это не религия, это наука. We've got to
great quote about this. I just have to find it. У нас есть очень замечательная цитата на этот счет. Сейчас я попробую найти. Excuse me. Да, если у вас есть реализация какая-то или вопрос, напишите «да» или «yes» в комментарии, и мы будем знать, что у вас есть вопрос. What's that? What Или реализация. А? are you telling them? Yes or no, or да. Yeah. Oh, this is so slow. So unbelievably painfully slow. Annoying. Yeah. Fall asleep while it's going on. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Do you know Hare Krishna, Alexei Hare Krishna, Stepanuk? Krishna Krishna. Huh? Do you know Alexei Stepanuk? What's the last name? Степанюк. Doesn't sound familiar, but I don't know. I know a lot of Alexeis. Enjoy. Okay. After this lecture, Alexei, please introduce yourself to me because I don't recognize your last name. Алексей, пожалуйста, после лекции представьтесь мне, Махараджу, потому что он не может вспомнить ваши фамилии. Oops, what happened here? Oh my God. Bhaktin Galina has a question. Okay, what's your question? What does it mean, the second sentences in the verse? Second sentence Second sentence of the in verse. Let's see. Second sentence of the verse. It is also the regular principles in the creation of Mahat in which the material nature is dispersed. You should say in Russian. I don't know Russian. What do you mean you don't know Russian? Don't you have the Russian verse there? Excellent. I don't understand. You closed it? I wanted to go in it, but Oh, bogus. Через историю. Сейчас, простите, секундочку, мы потеряли стих. Русский написано. Okay, here's a great story about science. Есть вот потрясающая история по поводу науки. This is a true story. Это правдивая история, основанная как это говорится, на реальных событиях, да. So, sometime in the early 70s, Когда-то вот это было в начале 70-х. one devotee was living in the ISKCON temple in Brooklyn. Один преданный жил в храме, в Искон храме в Бруклине, Нью-Йорк. But he was still going to high school. И он продолжал ходить в высшую школу. Actually, so he was probably, about 17 years old, I guess. Это, наверное, ему было где-то 17 лет. There were other devotees also who were doing the same thing. They were living in the temple and going to high school. И были и другие еще преданные, которые также жили в храме и в то же время учились в школе. And they dressed as devotees at school. И они одевались как преданные, когда ходили в школу. So he says here, I wore a dhoti, kurta, and tilak. И тут там сказано, что преданный говорит, я был одет в доти, курту и тилаком. He says, my science teacher told our class. И учитель, science teacher The person is teaching them science, and he's in a high school. Which science? It doesn't matter, just science. Учитель наук, каких-то наук, в общем, сказал ему, what he said to him? Well, I'm getting to that. I'm just giving it to you in pieces so you can translate. My science teacher told the class. И вот моя учитель наук каких-то сказала классу. To write a 3-page paper, or in other words, 3-page essay on any science. About any kind of science. Okay.
Well, I understand what you don't understand. написать три листа бумаги, три Not a листа, bumaga, it's an essay. три листа эссе на три листа бумаги о какой-то науке. Okay? Now, he says he wasn't particularly interested in this class. И он пишет, этот преданный, говорит, что мне не было интересно вот это вот предмет, который там преподавался, наука эта. But he was interested in Krishna consciousness. Он был как бы ему было интересно сознание Кришны. So he used the nectar devotion as his reference. И он использовал нектар преданности как пособие такое для этого эссе. And he wrote an essay based on his understanding of Bhakti Yoga. И он написал свое эссе, которое базировалось на его понимании бхакти-йоги. So then when he gave the teacher the essay, И когда затем он дал это свое эссе учителю, the teacher was surprised. и учитель был очень удивлен. And he said, this is unacceptable. И он сказал, я не приму это. So this devotee reminded the teacher of his exact words. И тогда преданный напомнил учителю его же собственные слова. The teacher said, write your essay on any science. Которые были, что он попросил учеников написать эссе на любую, как бы связанную с любой наукой. Эссе должно Did he get that right? And then he showed him, the devotee showed the teacher the cover of the Nectar of Devotion. И потом он показал учителю обложку нектара преданности, да, Which clearly says the complete science of Bhakti Yoga. на которой было очень четко, ясно написано, что это полная, это complete science, то есть это полная наука бхакти-йоги, что-то такое. I don't understand what they're doing. These are easy words. It's in Russian, we cannot say this. Okay. What is it? Okay, where's the Russian book? You have a Russian Nectar Devotion. What does it say on the front? Of course, God only knows what the Russian translators have done. We have no Russian Nectar Devotion. Okay. Anyhow. То есть это как бы наука. Says the complete science of Bhakti Yoga. Да, полная наука бхакти-йоги. Where's Elapati Prabhu? Elapati, help! Elapati Prabhu, help! Помощь, Элапати Прабху. How do you say the complete science of Bhakti Yoga in Russian? Как сказать полная наука бхакти-йоги на русском? Okay, anyhow, we'll go back. Okay, so then, so the teacher had to accept the essay. И учитель тогда вынужден был принять это эссе. This devotee defeated the teacher. То есть этот преданный, он победил таким образом учителя. And he gave him a passing mark. И он как бы сделал ему отметку, что тот сдал этот тест. You understand? Passing mark, you know what that means? Yeah. Okay. So that's science. И это наука таким образом. Okay. Oh, mama, it's cute. Тому же закону. Bhaktin Galina. What about the question of Bhaktin Galina's question? Yeah, I don't know. What's the question? Oh. What does it mean? I don't know what it means. But did they hear it in Russian? По-русски, что значит второе предложение самого стиха? Тому же закону подчиняется творение Махат и так далее. The same rule. Which? Так, сейчас. Тому же закону подчиняется творение Махат и так далее. Махараджи, я не знаю. Okay. And, She has one more question. so what about what's next? Uh,
Should I continue with Бхактин-Долина? Okay, okay. Бхактин-Долина. И мы тут с дочкой сочинение написали по одному произведению. Она в колледже учится. Там вопрос был: опишите основные проблемы, которые освещены там. Опишите основные проблемы, которые освещены там. Мы написали о проблеме жизни и смерти. Хорошую получили. А там где? В колледже, в смысле, проблемы, которые? Или где? А где проблемы? Какая-нибудь проблема в жизни человека. А, Про проблему рождения и смерти. Вот этого всего делать. Okay, Смерть. okay. In English, me and my daughter was writing some, actually wrote some essay about based on one book, one scripture, one book. I don't know which book. She is studying in college, and there was a question, and in an essay there was some question. It has to be described some problem in life, you know. In this essay. Essay, not essay. Essay. In the essay, yeah, they have to describe some problem, elaborate some problem in life. Okay. That shouldn't be difficult. There's lots of problems. And we was writing about problem of life and death, you know. Birth and death. Yeah. Yeah, problem with birth and death, and we got a good mark. Rather so. Okay. Махат это там это материальная энергия. Wow. I think Махат это там это материальная энергия, а рассеивается, это уничтожается. anyhow, I already said I can't answer technical questions. I already said that I can't answer technical Я уже questions. сказал, что я не буду отвечать на технические вопросы. However, here's what Alapati Prabhu says. Но вот здесь у нас есть что и Лапати. He says the second sentence means that the whole material creation is also coming and going. It comes into being and then it's destroyed periodically. Okay, translate that in, or did he translate it here below? Yes. Okay, so just read what he read. Второе предложение стиха значит, что все материальное творение создается и уничтожается периодически. Okay, fine. Sure. Okay, now what do Vyara and Bhaktin Vyara and Bhakta Constantine say about? То есть материальное эго является основой создания материального мира. То есть материальное эго является основой создания материального мира. Это ложное или истинное эго? И чье это эго? Does it mean that material ego is... Material ego. Not ego. Ego. There's an O on the end. This material ego... No, not ego. 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 Oh, on the end. Ego. Ego. Yeah. Ego. Yeah. That means that material ego is how to say base. Being base for. The material ego is not ego. Ego. Why do you say ego? Ego. Then maybe you can translate it in your translation. Yeah, what are we doing? What are we doing? Put in your translation. No, that's not what I was doing, but No, you can put it. I can.
I'm gonna put it. Hang on a second. Put it in Google Translate. See what Google Dave says. Let's see. Okay. Okay. Wait. So the Is the basis of creating the material world. Does it mean that material ego is the basis? Not ego, ego. Ego is the basis of creating the material world. I don't know. And what does it mean? False? This means false or Yeah, material ego means false ego. or true ego. No, material ego means false ego. А материальное эго значит ложное эго. It's just another way of saying the same thing. То есть это другими словами сказано то же самое. То есть это то же самое, только другими словами сказано. Истинное и материальное. Ложное и материальное это то же самое. Okay, now before I get any more embarrassed by my inability to answer questions, И пока я we'll stop here. мне не стало совсем стыдно от того, что я не могу ответить на технические такие вопросы, нам нужно остановиться. Okay, Mukunda Prabhu has a question, a non-technical question. И Мукунда Прабху, у нас есть не технический вопрос от Мукунды Прабху. whose ego is it? What's that? Ego? Whose ego is it? I don't know. Чье это эго? Махарадж говорит, не знаю. Yeah, I don't know. Sorry. Не знаю, да, не знает, что это. Okay. I'm ready for breakfast. Я уже готов позавтракать. Srila Prabhupada ki Да. jai. Находиться с вами, Ки. Да.